Ну что, добрый вечер. Вы на канале пожилого геймера. Сегодня мы продолжаем проходить игру Хогвартс Легаси. Вернее, Хогвартс Наследие. Вот. В прошлый раз мы убили тролля, кажется. Да, или что-то еще такое. Вот. Ну, как говорится, будем продолжать проходить. Ну, сюжет, дополнительные задания смотреть. Вот, и все в таком духе. Так что, всем добро пожаловать. Всем приятного просмотра. Ну, а я как бы буду продолжать. Так, значит, профессор Гикат. Ага, нам надо с профессором Гикат. Так, у нас есть дополнительные задания? Дополнительные. Целая куча камней. Вот. Так, а куда нам? Целая куча камушков. Ну пойдем вот по локатору, коммутатору. Так, мы идем. Нормально. Так что... Ревелио. Что тут? Ревелио. Это еще Ревелио было. Ревалио. Это Дзынь был. Ревельор. Так, ну поехали. Раз. Сюда и нам. Так. Ну да, чутка. Так, и чё? Какая музяка, классическая игра. Одно удовольствие. Да. Ну, нормально. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Целую кучу клюков, да? Опа, ну-ка давай. Ага, ой. Надо сделать... Левиосо! О, ля какая. Ай, хорошечно. Вот эта страничка, вот это красиво. Это хорошо. Так, ну что у нас? Ревелио. Блин, без. О, стоять. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Полевой камешек Зенобии. Поехали. Пойдемте дальше искать полевой камень. Блин, ну пока вот игрушка. Кстати, игра вышла. Всех, кто хочет данную игру, может приобрести ее либо в Стиме, либо где? Ревелио. Где вы еще ее можете? Либо на площадках различных приобрести. Сделать приобрести. Вы их можете там. Так, ну... забыл главное упомянуть. Чтобы вы могли приобрести, вам нужно произвести смену региона. Как произвести смену региона? Любой гайд в ютубе вам поможет. Любой гайд в помощь. Так что, если даже ее Ревелио. она появится на площадке с зеленым флагом, то и раньше, может, полугода, может быть, но это не точно. Это не точно. Так, ну что, ищем плюй камни. Таких чертят.
А может... А, вот, вон. Люй камешек. Люй камешек есть. Revelio. А, или нет, или мне надо выше подняться. Да, правильно я шел. Я правильно шел, я что-то заплутал. И теперь надо подняться выше. Во, красиво. I'd better Раз. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, я видаю. Ля, увидал. Видал. Понял, я видал. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так. О, ох, не гадал. Revelio. Это что были? Это было жестко. О, вот это волшебная лестница. Ля какая. Ну, только вот носом никто чай не пьет. Ля, я что нашел? Модель для хиромантии. Страница руководства. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Прикольно. О, сундук. Так. Revelio. Так. Медивай онай. Подожди. Тут что-то есть. Accio. Акио. Levioso. Лебиосо не работает. Не, ну прикол. Кстати, прикольно. Ля. Точно? Revelio. Значит внизу. А, вон он, плюй камень. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Вот, есть. Хорош. Нормально. Off on another adventure, are we? Хорошо, что показывают, куда идти, куда надо, куда не надо. Это все хорошо. Все отлично. Все. Ой, сюда нам надо подняться, я понял. Все очень красиво. Мне такое нравится. И управление удобное. И будет интересно. Так. Revelio. Убелио. О, Парелио. Так. Люмус. Lumos. Ага. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Видаю. Revelio. Оно прям выделяется. Жестко. Это мне нравится. Когда выделяется, мне нравится. Да, ох, нихера, как лестница вырастает. Это мне нравится. Жестко. Школа магии, волшебства, игла. Так. Вот. Видаю. Не видаю. Revelio. Так, подожди.
А, тут. Это тут. Это тут. Нет, надо еще чуть-чуть. Accio. Акио. Не Акио, а Акцио. Правильно говорит Акцио. Revelio. Блин, еще выше. Тю, блин. Ля, какие. Как чертоплюет. 4. Еще выше. Подожди, я не понял, еще выше? Или я ее увидел? Не, ну я ее не вижу. Я не вижу. Revelio. Не вижу. Опа, а ну-ка. А, может туда если попуститься? Я почему? Ля какие. What are you up to now? А, может вот сюда надо попуститься. Все, я понял. Сюда надо попуститься. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ребелио. Рыбало. О, подожди. Reparo. Рыбаро. О, подожди. Accio. Я. Revelio. О, ля. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турниров 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Витаю. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Эта особая награда присуждается учащимся 7 курса факультета Пуффендуй Мирабель честного. В знак признания ее выдающихся навыков в области травологии, ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюров и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Я понял. Revelio. То есть идем мы ребелью делать. Оля. I've always said that travel broadens the mind. О, Revelio. ясно, блин, прикол. Прикол, кстати. Я не умею, у меня еще этого. Локцио нет. Или как тебя называют? Локцио. Или... Блин, как это за заклинание замке такое? Так, ну короче, погнали. Все, мы задание подожди. Мне надо вниз, ты что? Во, бежим. Блин, прикольно тут сделали лестницы. Мне нравится, как их сделали. Их реализовали нормально. Блин, помуха. Да. Блин, четенько. Задание выполнили, красивенько вообще. Хогвартс. Так, Хогвартс. Отличный фэпос. Revelio. Отличный фэпос, да? Да. Точно отличный фэпос. Ну да, фэпос отличный.
Фрейм-лимит надо включить. Или какой-то оптический наводчик кадров. Мне треба оптический наводчик кадров. Так что надо это, пацаны, скинуться на 40-90. Revelio. Так. Блин, зачем унесла? Я им пользовался. Ну ладно. Двор трансфигурации. На подгрузку между локациями. Да-да. Heard you're defending Hogsmeade against... I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Ты отдашь мне мои камни? Да, конечно. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, Кстати, о победах. now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Да-да, Oh, we'll это have so требуется. much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. О, все, задание выполнено. Вот. Завершите побочные задания. О, ля какой. Я красавчик. Новая снаряга. Ля. Для палочки. Рукоять. Вот, это красиво, ля. Вот это требуется. О, вот это ля какие. Классно. Хорошо подобраны. Защита 10. Нормально. Ля, черт какой. О, новый наряд. Ля. Ух, ядра превосходные. Школьная форма с благопристойным джемпером. С блейзером из шотландки. Ля. Ля какая. Ай, вот это нравится. Вот теперь я хоть не бомж. О, ля, еще и шляпу оденем. Вообще огонь. Чё так нет? Вообще огонь, пацаны. Ля, мне это нравится. Вот, ля. Вот. Людвиг Ван, шляпочник. Сохранить. Во, нормально. Таня выполнил. Красиво, хорошо. Мне это нравится. Сейчас я подойду. 5 секунд. Том, посторожи. Колеси и сторожу. У меня есть кот, который у меня умеет будить 2 часа ночи и 5:45. Я надеюсь, завтра ты этого херни творить не будешь. А его не видно. Все равно не увидит, потому что он черного цвета. Фон. Я фон убрал, хромаки. Так, ну что?
продолжим. Так, водички я налил. Можно продать. О, так, 4% мы выполнили. О, вот, прогресс. 4%. Так, ну что? Так, ну чё? Теперь нам надо чё? Задание. Задание профессора Гикат. Инсендио, да, я изучу? Правильно, я изучу инсендио. Во, это нормально, это инсендио требуется. Revelio. Так, подожди, дядя. Ой, что-то мне ж. Ой, ну давай. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, Oh, handy for lighting Incendio. torches, burning Можно away зажечь spiderwebs, избавиться and, от паутины. when necessary, защититься defending от тех, against кто those who would хочет wish to do нам us harm. вред. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Когда закончите, Then we shall и мы begin начнем working on Incendio. разучивать инсендио. You know where to find me once you've finished. Победите в 2 раундах в скрещенных палочках. Мне теперь надо этот. Я Seems понял. crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Мне надо этот. Теперь в клуб нам надо долбануть. 3 палочках победить. О, вот. Блин, ну это прикольно. Я не жалею о раннем доступе. Я не жалею. Это очень красивая. Не, ну она прикольно сделанная. Так, завершите раунд тренировки с Люканом Шумсби. Ай, какой Люкан Шумсби. О, Ревелио. Ямба. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Прикол. Блин, а мне нравится. Блин, вообще прикольная. Прикольная игра. Ай, блин, ай-яй-яй. Ready for another round? Да, конечно. I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Раунд тренировки. Да. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Конечно. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Окей. А чё? Levioso. Keep trying. That was something. Accio. Я понял. Good one. Levioso. That's it. Levioso. Accio. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Ты будешь грозным противником. Вот.
Задание обновлено. Вот. Hello, Lucan. Is the next round of Cross the Wands all set? Why, yes, it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Конечно. I'm ready. Let's do it. Без прав, без Brilliant. Б. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Двое против троих, это как? Levioso. Accio. Levio's the winner. Levioso. You're better than that! Accio. Levioso, don't shy away now. Arrest the momentum! Levioso. Ой, бля. Accio. Give them what for. Potato. Levioso. Accio. That's all you've got? Levioso. Descendo! Levioso. Я тебе что сказал? Прикиднулся. Accio. There goes my wager. Победа. Победить надо. To duel. Все. Сейчас завалил на. Bravo. Браво. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Да, без Б. The next round is for all the gobstones, so to speak. Вернитесь Assignment's all Гекат. finished. Все. Дайте профессора Гекат. Блин, четко. Блин, мне нравится. Это красиво. Вообще нормально развалил. Просто разломал. Разломал к херам собачьим. Так, что там? Лагов нет? Нет лагов. Все отлично. Ой, бляха-муха. Ой. Так. Так, ну что. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Есть. Инцендио. Разблокирую новое заклинание. Good work. Ух, нихера себе. Типа они разные бывают, я понял. А какого? Давай на РТ. РТшечку надо. Ох, нихера. Империо. Круцио. Авада Кедабра. Ля Авада Кедебра. Ох, урон.
Контроль. Блин, сколько заклинаний, ё-моё. Ля какие. Вот, сейчас я подойду. Ой, бля. Что, ребятки, сейчас one second, one minute. Сейчас я. Один важный момент. Ну что, продолжим. Конечно. Так, инцендио мы изучили и изучили. Значит, поехали. Так. Теперь что? Подождите, так. Это заклинание с высоким уроном. Пускает разрушительное пламя. Инцендио! Ох, нихера себе, ля какая. Вернитесь в класс профессора Фига. Давай, пойдем. Getting it. Ля Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Ля, мне нравится. Блин, это урон. Это хорошо. Это отлично, кстати, то. О, а там допочка.
Допочку вижу светится. Надо допочку взять. I wonder if you might be able to help me with a small... You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Я Duncan Hobhouse. Что-то тут какие-то. Так, сейчас минутку, надо вибор. Я то... That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Ugh, well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Нормально, кстати. Вообще чуть. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Не, надо сначала по сюжету продвинуться. Мне кажется, да. Я буду... О, страничка. Летает. Акио! О, страничка летает. Revelio! Летает. Блин, а мне нравится. Играть прикольно. Играть прикольно. Композитор. Вот сюда. Это тот или другой? Еще задание. Oh dear, I shall get in trouble for this. Incendio! Оля. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around.
Если будет I время. suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can Надо, remove the короче, я думаю, charm. метлу открыть, а потом проходить эти доки. Потому что без метлы будет сложно это. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Бери летающие книги. Кстати, можем выполнить. I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. По сути, у меня есть заклинание. Revelio. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Прикольно. Вижу книжку, вижу книжку. Accio. Да, есть. Revelio. Так. Видели? Стоп! Стоять, книжечка! Книжуля! Книжуля, летайка! А ну давай, иди сюда. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Так, открытая секция. А, вон она еще книжка. Вижу. Библиотека с летучим пламенем. Блин, охренительная игра. Вот мне ничего, но мне она... Такое мне реально нравится. Блин, прикольно. Revelio. Где ты, сучка? Книжечка. Вот так стоять. Revelio. О, вон она книжечка. Вон она летает. Летает. Accio. О, хорош. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Хорош. Блин, нормально. Быстро до Кресиды и вообще шикарно. Да нет, быстренькая. Зато опыта отхватим. Хватим опыта. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. какое облегчение. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Задание. Подожди. Блин.
Ля. Вот это теперь нормальненько, пацаны, нормальненько. Это теперь уважается. Потому что, ну прикольно, игра интересная. Блин, по ночному Хогвартсу ходить это вообще одно удовольствие. Revelio. Еще задание есть, да, наверное? Да. Потом выполним. Сейчас мы в запретной секции пройдем. Пройдем мы за... Revelio. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Говорите. О, с Себасом. Ща мы туда попадем, да? Давай, Себас меня. Делай, Себас. Мы с Себасосом. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Да похую, сейчас мы найдем этого Себаса. В смысле, ой, я извиняюсь, давайте. Пусть мы Себаса найдем, нормально с ним сделаем, тему требуем. Сейчас. Да ну нахер! Куда? Игра! Падла? Ля сутулая. Ля, это что такое? Это что за член собаки, а? Ты чё, дура, что ли, сосная? Кого? Я же не стримаю. Я же здесь не стримаю. Ты что, дурак, что ли, а? Краш-репорт. Снять задачу с краш-репорта. Да потому что краш-репорт. Вот. Я надеюсь, что у меня сохранение произошло там, где оно было. Потому что, ну нафиг это мне не надо. Просто нафиг оно мне не надо. Так, захваты краса. Карасумы. О, все, зашибись. Ой, еще и тут подлагивание. 3 FPS подлагивание, я понял. Почему тут подлагивание в 3 FPS? То есть не должно быть подлагивания в 3 FPS. Здравствуйте.
Дратути получается. Еще раз дратути. Так, что у нас тут? Подлагивание в 3 FPS. Мне это не нравится. Ну все, звук есть, это хорошо. Это Хогвартс Наследие, ребят. Вот. Так что играем дальше. Во, это требует. Так, знаешь, 8 уровень. Продолжить. Конечно, продолжить. А, ты так хули мне не продолжить? Конечно. И вот эти 3 FPS, не надо мне. Так, вернитесь в класс, профессор Игр. А, это типа где была последняя сохранка, я понял. Revelio. Стрела коричневая. Сейчас мы сделаем сохранку вручную, пацаны. Все, класс профессора Фигушки. Не, ну неплохо. Не, ну то, что вот это вот, ну, это из-за того, что игра все-таки, как говорится, она это. Ah, there you are. Новая. Hello, sir. You'll be Yeah. pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... Ну что, We have no ребят, choice. мы It would чё be мы треба? unwise to provoke our illustrious headmaster Бляха, further. вот это охерительно. I shall find Это you when I've просто completed играть whatever бомбу. toils I must endure. Бомбаст. Это Бимбардо. Секреты запретной магии. Задание началось. Секреты запретной магии. Ой, 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 блядь. Ебана нога, нахуй, сука. Ай, блядь. Ебашит что-то на меня, нахуй. Да на меня ебашит, нахуй. Шо, меня ебашит, нахер. Блядь. Сука, ай, блядь, сука. Так, палочки. У меня есть это говно. Вот это охуительно, нормально. Это хорошо смотрится. На дрочечек вообще это получается. На дрочечек. Так, нам надо попиздеть. нашим Sebastian другом mentioned sneaking into the Себастом. restricted section. С другом Perhaps he'll Себастом have an надо idea. пообщаться, да? С другом Себасом. Ну, единственное, бежит как уёбок. А так нормально. Персонаж нормальный. Оп, Себаст, давай. Sebastian, there you are. Надо There поговорить. you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? В чем дело? Так, ладно, сейчас я подойду. Один момент. Так, там 3 FPS показывает, и пока все нормально. Так.
новостей раньше 11 ждать не стоит. Так, ну что, продолжим? Продолжим. Так, это у нас что-то Ранрок. Так. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Угу. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Revelio. Вместо Люмуса. I'll be quieter than a jobberknoll. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Ну. Ну-ка, меня запалил. I shall pretend I cannot see you.
librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Ой, бля. Better not be a student in here. It's after hours. I knew her. Out with you! Ёбана гандонка нахер. Старая кошелка. Даже стельс есть. Стес. Тихо. Тихо. Is someone there? Is that you? The library is no place for larking about. Out at once! Ля какую? Ля какая собака. Старая кошелка. Старая рыгота, блин. Чуть быстрее. Вот рыгота старая. Рыгота старая. Is someone there? Is that you, Peeves? Ой, блядь, сучка ёбаная. Шлюха ебаная. Еба нихуя. Блядь, иди нахуй. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. О, нихуя себе, еще одна бабка ебаная. Охуеть, там две бабки ебаных. Ох, еба, вот эта бабка, вот эта бабка. Это старая кошелка. Называясь незамеченным. Угу. Ну, я понял, вызовите так, чтобы... Ghost, don't let her see you. Кто там? Revelio. Should be in the clip. There's no need for us to be Revelio. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Прикольно. Revelio. Опа, там хорошо. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Where might this lead? Читальня. О, молельня. Revelio. Reparo. Not surprising. Guards at the ready. О, бля. Potato! Stupefy! Я вижу.
Прикол. Блять. Revelio. Может... Accio. Может... или Вингарdium. Levioso. Нет у меня. Типа притяг или что-нибудь такого. Ух, бляха. Ля какой. Вот это я прыгну. This must be the way forward, but to where? Это я на тоненького сделал. Вот это я сделал на тоненького. Вот это я сотворил на тоненького. Оп. Nearly there. Best keep my wits about me. Это я на тоненького сделал. Блин, это четко. Ваши ячейки, личное снаряжение вы можете продавать. Не хода. Стройте секрет. Levioso. Protego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Accio. It is a book after all. Так это же книга. Ныряем в омут с головой. Это Дамблдор. Или когда он еще не был. Дамблдора еще не было. Воды не было. Засуха. Кайфовая игра. Интересно. Это Мерлин получается, да?
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we've discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Мудак, блядь. Ну, задание запрещено. Секреты запретны всем. Плюс 269 уровень. Во, отлично. Так. Так, сейчас я, ребят, подойду.
вкусняшечки. Хочу чуть-чуть вкусняшечки. Вкусно. Раз, два, три. А, ну все работает, да? Что только рассинхрон? А, не, нормально все. Отлично. Ну что, ребяточки, продолжим наши приключения в Хогвартс Леганд. Хогвартс Легас. Хогвартс Наследие. Наследие Хогвартса. Ай, красивая. Охуенная, просто. Охуенная. Так, куда мне? Так, вернитесь в класс профессора Фига. А чем я пришел? Яблочный ноябрь. Нихуя себе ябрь. Вот это ябрь. Ля какой ябрь. Открывайтесь, воротища. Хули не открывается. Ля, воротища не хотят открываться. Ты так красиво. Красиво, отлично. Это очень отлично. Паная сон. Стоп. Да, котик. Кошак. Ай, кошачиндра. Кошасиндра. Ай, кошандрис. Какой хороший кошак. Кошандрис. Вау. Вот так вот прям говорить. Мау. Прям мау говорит. Прям как Том. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Нормально. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Знаете, только что вам соус просьба встретиться в деревушке под названием Нижний Хогсфилд. Это же карта мира. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. То есть, получается, мне надавали задание. Экспеллиармус. Давай вот это изучим. Блин, а мир большой, действительно, сука. Так, ну давайте вот это. Здесь. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Молчи. А за кого? Ну тогда молчи. Это не то. Какой-то. Это так. Понятно. Revelio. Lumos. Где-то... А, понял. Вот здесь.
Либо где-то здесь, либо где-то не здесь. Ладно. Revelio. Ага, прикольно. I wish I was an animagus that could fly. Я не туда прошу. Туда что-то прошу. На точку открою. Revelio. Прикольно. Так. Well, I woke up to one. Так. Incendio. It's always so warm in there. My favorite room in the school. Revelio. Паточники. Это волшебно летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. Я понял. Revelio. Incendio. Ля. Они поджигаются. И загорелся, ля. These dry vines are one spark away from becoming kindled. Гореть. Потайной коридор. Войти. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Свет. Нормально. Прикольная тема. Надо проверить, что здесь. Здесь что-то лежит. Revelio. О, есть, конечно. Incendio. Конечно, есть. Lumos. Lumos. Мои ячейки снаряжения заполнены всем. Блин, ничего не могу залутать, я понял. Можно ли как-то выкидывать? А, можно.
Уничтожать можно, я понял. Вот это нахер. 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 О, вот это одеваем, а вот это уничтожаем. Угу. Здесь говно. Говно. Incendio. Есть. Lumos. Так, репейра, да? Levioso. А. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Ой, блин, подойди. Incendio. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Нормально. Incendio. Look, I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Выход с теплицы. Юля приехала. О, легендарочка. Ля, легендарочка выпала. Вот. Блин, 10-го левела. О, вот это треба. Это очень треба. Все нормально. Так. Угу. Задание выполнено. Открывайся, брата. Так. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Ядовитая тварь. Нормально. Так, что тут у нас заданий? Блин, их много. Вообще много заданий. Просто, блин, это хрена. Блин, это еще не, это еще только на, еще сколько по сути? Это по сути только 6% игры. Да, 13%, 17%, то есть 13% заданий это выполнено. Ага.
Завершите задание. Блин, ну прикольно. Так. Выручай комната. Ай, тихо. Привет. Не, ну прикольно. Блин, честно. Современная почта. Блин, таланты, испытания. Блин, что только нет. Коллекции. Ужас, ужас, ужас. Испытания. Блин. Это просто до хрена всего. Тут разбираться в этой игре и разбираться. Двор трансфигурации. Сколько там у нас? Сейчас 53. Ой, пожалуй, будем на этом моменте завершать. Вот. Всем спасибо за внимание. За просмотр. Надо еще раз сохраниться. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.